Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear learners, students of secondary and higher secondary level, welcome to my another class. And today I am going to discuss one of the most important grammatical topic, that is connectors or linkers. So dear learners, প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কানেক্টরস অর লিঙ্কার্স। কানেক্টরস অর লিঙ্কার্স। কানেক্টরস এবং লিঙ্কার নিয়ে আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি রুলস আলোচনা করব এবং এক্সারসাইজ ফর প্র্যাকটিস আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। তোমরা সেগুলির সলিউশন করবে ইনবক্সে, অ্যান্ড আই উইল রিপ্লাই টু ইয়োর কোশ্চেন অ্যান্সার। সো ডিয়ার লার্নার্স, প্রিয় শিক্ষার্থী, তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রুলসের প্রথমটি আমি আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি। সো লেটস গেট স্টার্টেড। রুল 1, সো ডিয়ার লার্নার্স, রুল 1 হচ্ছে বিসাইডস, মোর ওভার, ফার্দার মোর, ইন অ্যাডিশন টু, হোয়াট ইজ মোর। এই সমস্ত কানেক্টরস লিঙ্কারগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিসাইডস অধিকন্তু, মোর ওভার অধিকন্তু, তাছাড়া ফার্দার মোর আরও, ইন অ্যাডিশন টু আরও, অ্যান্ড হোয়াট ইজ মোর বলতে গেলে আরও, আরও বলতে গেলে, এই সমস্ত লিঙ্কার বা কানেক্টরসগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পরপর দুইটি ঘটনা বা কারণ উল্লেখ করার পর তৃতীয় কারণ বা ঘটনার ক্ষেত্রে বিসাইডস, মোরওভার, ফার্দার মোর, ইন অ্যাডিশন টু ইত্যাদি কানেক্টরস বা লিঙ্কার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলতে পারি, যা বলা হয়েছে সেই সম্পর্কে, পূর্বে যা বলা হয়েছে সেই সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে বিসাইডস, মোরওভার, ফার্দার মোর, ইন অ্যাডিশন টু কানেক্টরস বা লিঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সো ডিয়ার লার্নার্স, বিসাইডস, মোরওভার, ফার্দার মোর, ইন অ্যাডিশন টু, হোয়াট ইজ মোর, দিজ আর কানেক্টরস। এগুলি হচ্ছে কানেক্টরস বা লিঙ্কার, এবং এইগুলো to add more information, to add additional information, to give additional information, অতিরিক্ত তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সমস্ত লিঙ্কারগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অল্প কথায় বলতে আমি আবার বলি, পরপর দুইটি ঘটনা বা কারণ উল্লেখ করার পর, পরপর দুইটি ঘটনা বা কারণ উল্লেখ করার পর তৃতীয় কারণ বা ঘটনার ক্ষেত্রে বিসাইডস, মোরওভার, ফার্দার মোর, ইন অ্যাডিশন টু, হোয়াট ইজ মোর ইত্যাদি কানেক্টর বা লিঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমরা অন্যভাবে বলতে পারি, যা পূর্বে বলা হয়েছে সেই সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিসাইডস, মোরওভার, ফার্দার মোর, ইন অ্যাডিশন টু লিঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সো
অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, উদাহরণ দেওয়া যাক, as for example, trees are very useful to us. They help us in many ways. They give us oxygen, food, and shade. Gap, they also protect us. They also protect us from pollution, from air pollution, specifically air pollution, P for pollution. Trees are very useful to us. বৃক্ষ আমাদের নিকট খুবই উপকারী। দে হেল্প আস ইন ম্যানি ওয়েজ, তারা নানাভাবে আমাদের সাহায্য করে থাকে। দে গিভ আস, তারা আমাদের দেয় অক্সিজেন, ফুড অ্যান্ড শেড, খাবার এবং ছায়া। পরবর্তীতে গ্যাপ রয়েছে এবং পরবর্তী গ্যাপের পরে অতিরিক্ত একটি ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে। দে অলসো প্রোটেক্ট আস ফ্রম এয়ার পলিউশন, বায়ু দূষণ থেকে তারা আমাদের রক্ষা করে থাকে। তাহলে আমরা আগে বলেছি যা পূর্বে বলা হয়েছে সেই সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রেও বিসাইডস, মোরওভার, ফার্দার মোর, ইন অ্যাডিশন টু লিঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। সো ট্রি সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে যে দে গিভ আস অক্সিজেন, ফুড অ্যান্ড শেড। পরে আরও একটা অতিরিক্ত তথ্য দিছে সেই সম্পর্কে যে দে অলসো প্রোটেক্ট আস ফ্রম এয়ার পলিউশন। সো নির্দ্বিধায় এখানে ইউ উইল ইউজ বিসাইডস অর ফার্দার মোর, ইন অ্যাডিশন টু ইত্যাদি কানেক্টর অর লিঙ্কার্স। So trees are very useful to us. They help us in many ways. They give us oxygen, food and shade. Besides, moreover, furthermore, in addition to, they also protect us from air pollution. So dear learners, অন্য আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। Let's give another example. Traveling has a great importance in our life. Traveling has a great importance in our life. It helps us to learn many things practically. পরবর্তীতে গ্যাপ রয়েছে, কমা। It also removes our monotony. So dear learners, traveling has a great importance in our life. It helps us learn many things practically. পরবর্তীতে গ্যাপ রয়েছে, it also removes our monotony. সো ট্রাভেলিং সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে যে ট্রাভেলিংয়ের গুরুত্ব রয়েছে এবং আরও একটি তথ্য দেওয়া হয়েছে যে ট্রাভেলিং আমাদের অনেক কিছু বাস্তবিকভাবে শেখায়।
হ্যাঁ, এবং পরবর্তীতে আরও একটি তথ্য দেওয়া হয়েছে যে এটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমতা দূর করে। সো ইট অলসো রিমুভস আওয়ার মনোটনি। সো নির্দ্বিধায় আমাদের এখানে বিসাইডস, মোর ওভার বা ফার্দার মোর, ইন অ্যাডিশন টু ইত্যাদি কানেক্টর বা লিঙ্কার আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি। সো ট্রাভেলিং হ্যাজ আ গ্রেট ইম্পর্টেন্স ইন আওয়ার লাইফ। ইট হেল্পস আস টু লার্ন মেনি থিংস প্র্যাকটিক্যালি। বিসাইডস, moreover, furthermore, in addition to it also removes our monotony. So dear learners, আমার সবচেয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রুলস আমি আলোচনা করব। তার মধ্যে প্রথমটি আলোচনা অলরেডি শেষ, এখন আমি দ্বিতীয় রুলটা আলোচনা করব, রুল 2। সো ডিয়ার লার্নার্স, আমার দ্বিতীয় রুলটি হচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্ট্যান্স অ্যান্ড সাসাস, এই কানেক্টরগুলি, এই লিঙ্কারগুলি কখন কোথায় আমরা ব্যবহার করব। ফর এক্সাম্পল হচ্ছে উদাহরণস্বরূপ, ফর ইনস্ট্যান্স দৃষ্টান্তস্বরূপ, অ্যান্ড সাসাস উদাহরণস্বরূপ, যেমন ইত্যাদি। কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে, কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে, উদাহরণ প্রদান করার ক্ষেত্রে ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্ট্যান্স, সাস অ্যাজ ইত্যাদি কানেক্টরস বা লিঙ্কার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমি আবার বলি, কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে উদাহরণ প্রদান করার ক্ষেত্রে, উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্ট্যান্স, সাস অ্যাজ ইত্যাদি কানেক্টর বা লিঙ্কার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অল্প কথায় বলতে উদাহরণ প্রদান করার ক্ষেত্রে ফর এক্সাম্পল, ইনস্ট্যান্স, সাস অ্যাজ ইত্যাদি কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সো অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, লেটস গিভ এক্সাম্পল। সো ডিয়ার লার্নার্স, trees help us in many ways. They give us oxygen, food and shade. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, উদাহরণটি লক্ষ্য করো। প্লিজ লুক অ্যাট দ্য ব্ল্যাকবোর্ড অ্যান্ড বি সিরিয়াস। অ্যাটেনশন প্লিজ। ট্রিজ হেল্প আস ইন ম্যানি ওয়েজ। বৃক্ষ আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে। পরবর্তীতে গ্যাপ রয়েছে, বলা হচ্ছে যে দে গিভ আস অক্সিজেন, ফুড অ্যান্ড শেড। তারা আমাদের অক্সিজেন, খাদ্য এবং ছায়া দেয়। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দ্বিধায় আমাদের এখানে ফর এক্সাম্পল, ফর ইনস্ট্যান্স, সাস অ্যাজ ইত্যাদি আমরা ব্যবহার করতে পারি। সো ট্রিজ হেল্প আস ইন ম্যানি ওয়েজ। ফর এক্সাম্পল, দে গিভ আস অক্সিজেন, ফুড অ্যান্ড শেড। ট্রিজ হেল্প আস ইন ম্যানি ওয়েজ। ফর ইনস্ট্যান্স অথবা সাস অ্যাজ, দে গিভ আস অক্সিজেন, ফুড অ্যান্ড শেড। আরও অন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। গিভ another example. So dear learners, let's give another example. There are certain jobs in our
there are certain jobs in our country, there are certain jobs in our country, space বা gap, gap, the jobs of a postman, a pilot, a telephone operator, etc., where English is very essential. So dear learners, there are certain jobs in our country. এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের দেশে নির্দিষ্ট কিছু চাকুরি রয়েছে, পরে গ্যাপ রয়েছে, বলা হচ্ছে গ্যাপের পরে বলা হচ্ছে দ্য জবস অফ এ পোস্টম্যান, আ পাইলট, আ টেলিফোন অপারেটর, এক্সেট্রা। পূর্বে যা বলা হয়েছে সেই সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে such as, for example, ফর ইনস্ট্যান্স ইত্যাদি লিঙ্কার বা কানেক্টর হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে বা ব্যবহার করতে হবে। সো এখানে পূর্বে বলা হচ্ছে দেয়ার আর সার্টেন জবস, সো এখানে বলা হচ্ছে পূর্বে বলা হচ্ছে দেয়ার আর সার্টেন জবস ইন আওয়ার কান্ট্রি, পরে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা হচ্ছে দ্য জবস অফ এ পোস্টম্যান, আ পাইলট, আর টেলিফোন অপারেটর। সো নির্দ্বিধায় আমাদের এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি সাচ অ্যাজ। So there are certain jobs in our country, such as the jobs of a postman, a pilot, a telephone operator, etc., where English is very essential. আমি প্রথমেই বলেছি প্রিয় শিক্ষার্থী, ডিয়ার লার্নার্স, আমি প্রথমেই বলেছি আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় কানেক্টর বা লিঙ্কার, এবং কানেক্টর বা লিঙ্কার নিয়ে আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 3টি রুলস আলোচনা করব। ইতিমধ্যে 2টি রুল আমি শেষ করেছি, এখন দ্য লাস্ট ওয়ান, দ্য থার্ড ওয়ান আমি এখন আলোচনা করতে যাচ্ছি। এই রুলটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সো বি সিরিয়াস। রুল 3, so therefore, hence, thus, as a result, consequently, ইত্যাদি etc. So therefore, hence, thus, as a result, consequently ইত্যাদি কানেক্টর বা লিঙ্কার কোথায় কখন আমাদের ব্যবহার করতে হবে। So therefore, hence, so therefore, hence, thus, as a result, consequently, so means তাই বা সুতরাং, therefore অতএব, hence সুতরাং, thus তাই, as a result ফলে, consequently ফলে। এই লিঙ্কারগুলো এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। 1, দুইটি সেন্টেন্সের প্রথমটি কারণ এবং দ্বিতীয়টি যদি ফলাফল প্রকাশ করে, তাহলে সেই ফলাফল প্রকাশ সেন্টেন্সের পূর্বে so therefore, hence, thus, as a result, consequently ইত্যাদি কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। দুইটি সেন্টেন্সের প্রথমটি কারণ এবং দ্বিতীয়টি যদি তার ফলাফল নির্দেশ করে, তাহলে সেই ফলাফল নির্দেশক সেন্টেন্সের আগে আমাদের so therefore, hence, consequently ইত্যাদি কানেক্টর বা লিঙ্কার ব্যবহার করতে হবে। আমরা অন্যভাবে বলতে পারি, যা পূর্বে বলা হয়েছে তার ফল কি দাঁড়িয়েছে, এইরূপ ক্ষেত্রেও আমাদের so therefore, hence, thus, as a result, consequently লিঙ্কার বা কানেক্টর হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। সো ডিয়ার লার্নার্স, উদাহরণ দেওয়া যাক। ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি আরেকবার রিপিটিশন করছি। দুইটি সেন্টেন্সের
বা দুইটি বাক্যের প্রথমটি কারণ নির্দেশ করবে এবং দ্বিতীয়টি যদি ফলাফল নির্দেশ করে, অর্থাৎ দুইটি বাক্যের প্রথমটি কারণ এবং দ্বিতীয়টি যদি তার ফলাফল নির্দেশ করে, ফলাফল প্রকাশ করে থাকে, তাহলে সেই ফলাফল প্রকাশক সেন্টেন্সটির আগে সো, দেয়ারফর, হেন্স ইত্যাদি কানেক্টর বা লিঙ্কার ব্যবহার করতে হবে বা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, রানা ওয়াজ ইল, গ্যাপ হি could not go to school. Rana was ill, gap he could not go to school. দুইটি বাক্যের প্রথম সেন্টেন্সটি কারণ নির্দেশ করছে যে রানা ওয়াজ ইল, রানা ছিল অসুস্থ, হি কুড নট গো টু স্কুল। দ্বিতীয় বাক্য ফলাফল নির্দেশ করছে সে স্কুলে যেতে পারেনি। রানা ওয়াজ ইল, সো therefore, hence, thus, as result, consequently ইত্যাদি কানেক্টর বা লিঙ্কার হিসাবে আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি। রানা ওয়াজ ইল, সো হি কুড নট গো টু স্কুল। অন্য আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। So dear learners, let's give another example for better understanding. Salma studied well. Gap, she made a good result. প্রথম বাক্যে সালমা স্টাডিড ওয়েল, সালমা ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছিল। পরবর্তীতে গ্যাপ রয়েছে, সে মেড আ গুড রেজাল্ট, সে ভালো ফলাফল করেছিল। সো প্রথম বাক্যে কারণ, দ্বিতীয় বাক্যে তার ফলাফল নির্দেশ করছে। অতএব আমরা নির্দ্বিধায় এখানে আমরা দেয়ারফর বা সো অ্যাজ আ রেজাল্ট, কনসিকুয়েন্টলি ইত্যাদি কানেক্টর লিঙ্কার আমরা ব্যবহার করতে পারি। সালমা স্টাডিড ওয়েল, দেয়ারফর শি মেড আ গুড রেজাল্ট। সালমা স্টাডিড ওয়েল, সো শি মেড আ গুড রেজাল্ট। So dear learners, you must read the description box for exercise for practice. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ডিয়ার লার্নার্স, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে অনেকগুলি এক্সারসাইজ দিয়ে রাখবো ফর ইউর প্র্যাকটিস। সো সেগুলি সলিউশন করবে তোমরা কমেন্টে, এবং আই উইল রিপ্লাই টু ইউর কোশ্চেন অ্যান্সার। So that's all for today. Thank you very much for your cooperation and coordination. If you like the video, please subscribe my channel, like and share.